Good morning children. How are you all? Welcome back to science class. In the previous class, we studied about structure of leaf and function of stem. Today, we are going to study about transpiration. For that, we are going to do an activity. In textbook, activity 4, we will require a herb, 2 transparent polythene bags and some string. Do this activity during the daytime on a sunny day. Use a healthy, well-watered plant that has been growing in the sun. Enclose a leafy branch of the plant in a polythene bag and tie up its mouth as shown in figure 7.11. After a few hours, observe the inner surface of the bags. What do you see? There any droplets? Don't forget to remove the polythene bag after the activity. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സൺലൈറ്റിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നന്നായിട്ട് വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പോളിത്തീൻ കവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്ട്രിങ് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് മണിക്കൂറിന് ശേഷം അതിനകത്ത് പോളിത്തീൻ ബാഗിൽ എന്താണ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനുള്ള റീസൺ എന്താണ്? അതാണ് നമ്മൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ കൂടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ടർ കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ലീവ്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വേപ്പർ by a process called transpiration. Water comes out of the leaves through the process of transpiration. ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ട്രാൻസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Plants release lot of water into the air through this process, transpiration process. Okay, water comes out of the leaves in the form of vapor is called that process is called transpiration. So you read the activity 4. നമ്മൾ പ്രഭാത സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലീവ്സിൻ്റെയൊക്കെ ടിപ്സിൽ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ? മഴ പെയ്തില്ലെങ്കിൽ കൂടെ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അങ്ങനെ അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ ആണ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ലീഫിൻ്റെ ടിപ്പിൽ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ആക്ടിവിറ്റി 5 there we can do another activity. We would require a leaf, spirit, a beaker, test tube, burner, water, a plate and iodine solution. So all these items we use in this activity. To test a leaf for starch, take a beaker and half fill it with water. Pluck a leaf from a plant which has been exposed to sunlight and boil it in water for about 5 minutes to soften it. Then take the leaf out and place it in a petri dish. Now put the leaf into a test tube and pour alcohol to cover the leaf. Place the test tube with the leaf filled with alcohol in the beaker of boiling water. A water bath is used to prevent accidents that may arise from alcohol being inflammable. Put off the flame when the alcohol boils. You will observe that the leaf has become almost colorless. As the alcohol warms up, it dissolves the chlorophyll
and the leaf turns colorless. Wash the decolorized leaf with warm water to clean it and soften it. Put the leaf on a white paper and pour iodine solution over the leaf to observe any change in color. You will observe that the leaf turns blue-black, which concludes the presence of starch. The iodine test is used to test the presence of starch. Iodine reacts with the starch, producing a blue-black color. This shows that starch is present in the green leaf. Leaves prepared their food in the presence of sunlight and a green colored substance present in them. For this, they use water and carbon dioxide from air. This process is called photosynthesis. Okay, leaves food prepare ചെയ്യുന്നത് in the presence of sunlight and a green substance present in them with the help of carbon dioxide and water from the air. Okay, അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ലീവ്സ് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓൺവേർഡ്സ് നമ്മളത് പഠിക്കുന്നതാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. ലീവ്സ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫുഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ്. ആ ഗ്രീൻ പിഗ്മെന്റ് എന്താണ്? ക്ലോറോഫില്ലാണ് അല്ലേ? ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ present in the air. This process is called photosynthesis. Okay, oxygen is given out in the process of photosynthesis. The food prepared by leaves ultimately gets stored in different parts of the plant. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ആണ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ആണ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത്. സോ ഇത് അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ക്യാൻ ബി റിപ്പീറ്റഡ് വിത്ത് ലിറ്റിൽ ഡിഫറൻസ്. റിപ്പീറ്റ് ദ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ദ സ്റ്റാർച്ച്. ആ ലീഫ് എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താണ്? സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് leaves produce starch in the presence of sunlight. We see that stem supplies leaf with water. Okay, so read the text and read these two activity also, activity 4 and activity 5. Okay, next we are going to discuss about root. In your textbook, activity 6. Select 2 weeds of the same kind from an open ground and dig them out. Take care that their roots do not break plant one of the weeds in the soil in pot. Cut off the roots from the other weed and to plant it in the soil in pot B. Water them regularly. Observe the plants after a week. Are both plants healthy? Both the plants are watered regularly, but one is without roots, isn't it? Does this activity help you understand an important function of the root? Let us do an activities to study another function of root. Okay, in activity 6 പറയുന്നത് ഒരേപോലെയുള്ള 2 വിളകൾ എടുക്കുക അല്ലേ? അതിനെ 2 ചട്ടിയിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിഗ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒന്നിൻ്റെ എന്താണ് റൂട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ. എന്നിട്ട് റെഗുലറായിട്ട് വാട്ടർ ഒഴിക്കുക, അതിനെ നന്നായിട്ട് പരിപാലിക്കുക. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? റൂട്ടഡ് പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും നന്നായിട്ട് വേര് പിടിക്കുന്നത്, അത് വളരുന്നതും. മറ്റേതെന്താണ്? അതിനൊരു വളർച്ച ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പോൾ റൂട്ടാണ്
ഫിക്സ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത്. അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റൂട്ട് ആണ് മിനറൽസ്, വാട്ടർ എല്ലാം സ്റ്റെമ്മിലേക്ക് എത്തിച്ച് സ്റ്റെമ്മാണ് ലീഫിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ആക്ടിവിറ്റി നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇത് കൂടാതെ ഏതൊക്കെ പഠിച്ചു? റൂട്ടും കൂടെ പഠിച്ചല്ലേ. നമ്മൾ ലീഫിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പഠിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ്, ട്രാൻസ്പിറേഷൻ, അതുപോലെ റൂട്ട് ഒരു പ്ലാന്റിന് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വളരുകയില്ല എന്നുള്ളതും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ റൂട്ടിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പറയുന്നത്. Okay, so read the text nicely. Okay, thank you.